that the time frame of 10 years, I think, is very abnormal. But the Auditor General again in the report is saying that because of the delays, there are two effects. One, that the authority, now this is UNRA, is exposed to the risk of litigation by PAPs. And I wanted to find out from UNRA whether you have cases of PAPs about the status of the other offices. See here you have mentioned only 3. What about the status of the other 19 now? What is the status there? Now, Chair, because of time, I go to the challenges in processing of UNRA titles. First of all, when you look at the challenges, it's as if there is no goodwill to solve this problem. And when you look at the choice of words, because this is my area, when you look at the choice of words, the words they are using, they are just hanging, they are not specific. And this is a committee of evidence and we want to record this. Chair, when you look at challenge number 1, they are saying that some of the titles, now when you use the word some of the titles, and yet on page 6, you have already said that 2,260 titles are accounted for. Now you are saying some of the titles are submitted to the M zones, yet they are either caveated. How many cases are missing? So we know out of what we are missing, these are the cases. Then finally, Chair, I want to know from the land. But I only know the minister and maybe my senior. But hey, I know him. I know him. So for me, it's a testimony. Honorable Chair, it's a testimony because I remember there's a time I had a challenge. I personally, as Chair, I had a challenge with my land title for, I think, for like 5 years. But I realized that I had not given right information, the right documentation. But when I approached, I don't even remember, I didn't even tell them that I was a member of parliament. When I approached him, he gave me, they don't know me. He knew me because he helped me. Yes, I had already gotten my land title. Later on, I told him that I am a member of parliament. Then when he came to UNRA, I remember also a relative also had a challenge. They were making a main road. Please, Honorable, the floor is mine. Protect me, Honorable Chair. That we are going to handle that issue. Honorable Minister, I think the issue was Miss Margaret Musoke Nansubuga handed the title to UNRA. Definitely UNRA must have done due diligence before they take someone's title. I don't think they just pick a title and... This issue of land acquisition, government infrastructure project, is a program that is carried out in the different MDAs. And unfortunately, I think the ministry had given away some of the powers because you realize that as a ministry we are the tail end. And we came to realize, actually I came to realize this year when General Katumba contacted me over the issues of titles with UNRA and how he needed support from the ministry. I realized that little information was given to the ministers. I will not talk about the technical people because you have heard they have been exchanging communication letters, but to us we did not know. Not until General Katumba told me that I came in and we had to make sure that teams meet and they begin doing work. And that's why from that background, we are asking the committee to at least give us a chance to work as a coordination center because at times people need to be whipped and also projects need to be fast-tracked when it comes to titling. I remember a scenario where Madam Kajina would bring for me instruments to sign. Then I was like, but where did this process begin from? I'm signing, but I need to be sure. And because I trusted her, I would say, let me sign. But even deep inside me, I wasn't comfortable because we haven't been party to what has been taking place. So the delays are caused because at times there are so many stakeholders, and some of the stakeholders are not in our control. Local government is a big stakeholder.
because most of these projects happen in the districts, you realize that the fiscal planning committee, much as we give them policy direction, they are under local governments because of decentralization. The district land boards are under local government. We cannot really direct them that please quicken the process, do ABCD. They will say we are not city. And apart from telling Honorable Majezi, but we may not directly have an impact by guiding them on what to do. So, honorable members, we pledge that we are going to continue engaging with UNRA to see that the titles that have been submitted to the Ministry of Lands, Housing and Urban Development are processed. And for the 2,000 titles which you are talking about, that they are lost or they are what, I want to go on record that they are not lost. UNRA knows where the titles are. Because I told you we are at the tail end. What they submitted to us, the two teams that were set up have sat and properly accounted for those titles. What we received in the ministry, it is still with UNRA. And I believe once they have harmonized and reconciled their documents, then they will forward the files to the ministry for onward processing. We were looking at a way of making areas where government is going to carry out infrastructure, like to quicken the process of acquisition by declaring such areas as special planning areas, because the law allows the minister to do that. We have now started it for the refugee, and we are going to where we are under use need projects. Because even fiscal planning itself, you may think it's a simple thing. By the time UNRA or energy comes to us, those areas have properly been identified, the designs have already been made, so a minister can use his or her power to declare such areas as special planning areas, and then we get over the hurdle of the fiscal planning committees. But that is for specifically government projects or government infrastructure projects. Then for the districts, okay, I would ask UNRA to explain that before I continue. Thank you, Chair, and thank you, Minister. Explain them at what process at what stage they are. You see, but I can see perhaps. But they have not been submitted to the Ministry of Lands, Housing and Urban Development. So I want to thank you for that now it's cleared, members, is it? Available now. Yes. Madam Minister, Mr. Chairman, first of all, this is a record. It is a record of the ministry, and this is the document of the ministry. Also, remember, this document was not signed. You remember we are struggling with the signature. Now, for us to take the record of the ministry, which is not explained, and we are getting explanation from the UNRA, this is not fair to us. So let the minister either change the word or do whatever, but this is your document, we may use it against you. No, I have the signed one. Now explain why these titles have remained with them for years. Madam Edie, may we now know why 2,260 titles have remained within UNRA for years? Which process takes years. Honorable Chair. First wait. Madam Minister, first wait. Yes. Yes, Chair, we can actually. Yes, when are we expecting that? We have a schedule here of these titles, at what stage they are at. Okay. I will invite Julie to make that presentation. First wait. Share it first. Yeah, share it. Chair, Some of the staff in other MZOs to give support to an MZO where workload is too much. That's how we are trying to handle this kind of work. Okay. Can you formalize?
I'm trying to summarize. I may not respond to each and every individual question, but I'm trying to summarize what I can to make sure that at least we give you hope and Ugandans that we are handling. Those pending registration, I hope that if you give us time, we shall streamline and we will come back with a better report, because now all the ministers are alert. When you ask for the time, because we are all alert. We shall communicate to you the time once we sit again and see at what different stages are these titles, so that we communicate that with, and we shall have a matrix of how we are going to do this jointly to make sure that at least people's titles are out. I've told you 10, 15 years. It's a lot of time. Okay. Want to have as General comes in, let me get clarification. Just one thing, Honorable Minister, for those titles that are already out. Thank you, Honorable. But yes, can be leased land to the Ugandan laws, and a lease is a title. Only that it has terms and conditions. So I don't know which cases we are referring to right now. I think it's referring to Luzera prison. Anyway, you have answered it clearly. Now let me, in fact, you can talk about it. Chair, clarification. Okay, let me have UNRA. And Chair, as UNRA starts, please start on the issue that we've ended on. How do you inform the beneficiaries of these titles that there is missing information so that they can present it and they get their titles in time? Communication system. Ekikulu nti buli kyapa ekibadde kijja nga kiva mu MDA oba mu UNRA okujja mu ministry waliwo ekitabo. Ba principal assistant secretaries bawandiika ebyapa ebyo ne babi recordinga kubanga biba bivudde bweru era ng'ebyapa ebirala byonna. Okuva Jeno Katumba lwe yancontactinga mu February nendagira aba ministry tutandike okunoonya tulabe ebyapa biri luddawa, kubanga UNRA yali egamba nti ndowooza ffe tulina oba ffe tulemesezza. Ne mukirabye nti omulimu gw'ebyapa mugazi. Waliwo ministry byekola naye waliwo ne local governments omulimu gwe zikola nga physical planning ne district land boards. Minati sezo nkulu nnyo okulaba nti ekyapa kigenda ku system. Ate n'ebyapa ebyo birina okubeera nga bisasuliddwa ensimbi ez'enjawulo ezeetaagisa oba gye tuyita emisolo gya gavumenti. Kati ebyo singa biba tebinnatuukirizibwa kiba kizibu ekyapa okuyitawo okubeera nga kiggwa. Naye kye tubadde tukola nti buli file ebeera deferred oba egaanibwa mu system yaffe eddizibwayo ku UNRA. N'ebyapa by'abantu abafudde simanya bano baasenguka tubizaayo mu UNRA. Kitegeeza nti UNRA nga agency ebeetandise omulimu ogwo ebeeyina okunoonya erabe ng'etuyambako omulimu ogwo okubeera nga guguka bulungi oba gukolebwa. Kye tusabye omulimu gwa gavumenti okuba nti egula ettaka oba efuna ettaka erikolebwako projects guzzibwe mu ministry ebeere nga ye coordination center. Kubanga kati we tuli buli agency eyagala ekole, buli agency ekola gwayo ne bajja ku byapa abantu oluusi ffe tetuliiyo bakozeseza ba contractor oba consultancy eyinza obutamanya mugaso gwa kyapa na bwetaavu ki nanyini kyapa akiwaddeyo bwalina. Kati bwe balwawo okutuukiriza processes ezo olw'okuba mumanyi nti lands yeetegeka ebyapa yekuba ebyapa ne mwagala mutukube ekitali kituufu. Kyova olaba leero tuvuddeyo ne tugamba nti ffe bajja ku nkomerero era bye batuwadde wano we tutuuse zirina obuzibu era nga tuddamu. Naye nsuubira nti singa abo batuwadde coordination tuba twanguwa okulaba ebizibu. Ate ejjukira nti 22 zonal offices zaffe ziri buli wamu. Mulaba mangu ekizibu ne mu communicatinga ne system yaffe ya land information system ebe communicatinga direct. Okula ne blame games ziba zivaawo kubanga kati ffe nga ba minister tubadde tetumanyi nnyo yadde tubadde tufuna abantu abeemulugunya naye nga tetumanyi obuzibu buvaawa. Era bwe namala obulaba nga njogedde ne Jeno Katumba ne ngano tulina okubeera nti tusupervisinga no coordinatinga exercise eno tetugirekera ba technical bokka. Otherwise bajja kubanga bayombesa ministry nga balowooza naffe tubimanyi naye nga oba oli awo ba ministers tebamanyi kigenda maaso ku nsonga eno. Kakadde bwe libanga kadde kati tulina ebintu ebyenjawulo ebiyingiddemu bingi.
oba oliawo abakola etteeka tebasobola kuba nga babitunuulira. Baga nti omuntu okufuna ettaka olina kuba ng'osasudde omuntu ssente ze zonna awatali kubeera nti omunyigiriza. Yes, tuyinza okugaa nti okay, ekyo kituufu. Naye emitendera gino egiyitwamu n'okulaba nti authority eweebwa ministry okubanga etandika process n'egimaliriza tegiri elaborate bulungi. Mbawadde ekyokulabirako nti bampita n'enteeka omukono ku instruments. Naye kati nkugambye process etandikira eri. Olina kwesiga batandise process. Naye ate singa baba bali mu ministry nga be babadde bakikola, babeera held accountable. Oba omanyi nti bavunaanyizibwa bwe bakuwa wrong information, be bavunaanyizibwa kubanga be babikoze. Tetuganye n'abeeri ewala, naye tusobola okugaa nti nabo bavunaanyizibwa. Ne twetaaga process eyo eri elaborate and detailed, kubanga mulabye nti gye tulaga ebintu bigenda bikyuka, ate n'okwetaaga okukozesa ettaka kugenda kweyongera. Luli abantu tebaafangayo ku ttaka ng'ekyo ekiteekeddwawo kyekyo. Naye kati olaba nti buli lunaku gavumenti ebeeyagala ettaka okuteekako projects, kola nguudo, masanyalaze, awalala waliwo minerals. Kati eyo process ebeera yeetaaga okuba nti eri elaborate and detailed, okuba nti gavumenti egimanaginga bulungi n'abantu okuba nga bategeera bulungi kyekyetaagisa. No, ekyo kyangu nnyo. Ate okuva lwe twateekawo task force eno mu Feb, era olaba nti bingi bye tukoze. Ekyo kyangu nnyo. Ab'enganda abaafa tubamanyi ne list twagiwa UNRA. Kyangu nnyo UNRA communicatinga ku families ezo okulaba nti bafuna letters of administration. Bwe bafuna letters of administration bwe buyinza obubaweebwa era baba basobola okubeera registered ku kyapa ne bateekebwa ku byapa ebiba biri mu systems zaffe. Abo abasenguka nabo basobola okubanoonya ne bamanya bali luddawa. Kye tugenda okwongeramu kwe kulaba nti abakola omulimu guno bakola omulimu. Consultancies ze baali bakwasa omulimu zibadde zikola ziri reluctant. Oli bw'ajja yajja kunoonya ssente tafaayo. Oluusi abamu bwe bamala n'okufuna ssente zaabwe zonna ne ziggwayo ne bw'aba tamaliriza mulimu ng'atambula. Yet terms zaaliwo ez'okukola omulimu. Kyova olaba nze njagala process eno ebeere ng'eri managed by government. Olaba babadde bagamba ne balooya. Kati looya akole ki mu kusurveyinga oba okola physical plan. Yasobola kuyamba ku mateeka kubalabula nti kino kye kiba kikola, kino kye kiba kikola kiri. Naye tulina bodies ez'enjawulo ze tulina okubeera nga tutaskinga okukola omulimu. Physical planners balina etteeka eribafuga, ba surveyors balina board balina etteeka eribafuga. Kati kitegeeza nti coordination ezo zonna ziba zeetaagisa ne local government, kubanga oluusi tugibuusa amaaso. Naye mujjukire projects za government zonna teziri mu Kampala wokka, ziri mu bitundu districts za Uganda ez'enjawulo eri local government. Kitegeeza nti tulina okukwatagana ennyo ne Honorable Magezi wamu ne permanent secretary we okulaba nti ne boards ezo oba district land boards, physical planning committees, kaawo zavunaanyizibwako zikola omulimu mu budde. Kyova olaba ngambye tugenda kukola roadmap, tuteekewo oba roadmap eraga kikye tulina okukola n'ebintu ebirina okuba nga bigobererwa. Tumanye nti district bwe muba mufunye fayiro za government infrastructure lwaki zitula zimala emyaka nga kaawo woli go supervisinga district. Lwaki physical planning committee egaana ng'ate abaliyo bakozi ba government. Kati ebyo twetaaga okulaba nti streamlining tuteekewo timelines bannayuganda babimanye n'abakozi babeere nga bali accountable okumanya nti kino bwe kiba kireeteddwa kirina okumala emyezi bwe giti oba ennaku bwe ziti. Bwe kiri mu ministry corruption tewali kira outside that. Abantu bali corrupt, abasajja baagala nnyo ekintu kya cooperation ne bagamba kola bwe kitu yensonga lwaki olaba abantu baafa n'okufa. Omuntu abeera kyakuwadde ekyapa kye kiriko eka 21 goli kujjako 8 decimals oba decimals 8 n'omala nakyo myaka 10. Omusajja watu oba mukazi watu tasobola kufuna looni, tasobola kumajenga kyapa, oba ayagala kutunda ettaka lye tasobola kulitula kuba oli tasobola kugula ettaka nga talabyeko duplicate title. Duplicate title abasajja bakaaba eri mu UNRA, eri mu Ministry of Lands, eri mu emyaka 10 omuntu n'asigala n'ekyapa kye. Kale ffe tugenda okukola report eno abasajja n'abakyusemu enkola babeere ne checklist. Omuntu bw'aba alese ekyapa kye government programs kebeera ogamba oti ebintu lwaki abantu bokka bamanyiddwa ng'abakulu nti bw'okubira amangu nti owaaye land title nandibadde n'agikuwadde waliwo akamisinga amangu bw'akaleeta
ngo munaffe omu bwatugambye mu lunaku lumu nga ekintu kiri processed. Kati abo abatalina kugwe bacontacting oba contacting otya oba obaleka ne beeba kumala myaka na myaka. Lwaki ono ye go contacting kitwala lunaku? Lwaki bali to bacontacting banne ebyapa byabwe? Mu UNRA processes tuyinamu ebyapa ebisuka mu 2,000 biri ku stages nyingi. Lwaki tetunabimala? Kubanga omuntu bw'aleeta ekyapa kye nga tusalako oluguudo we lugenda okuyita nga tetunasalako okukola subdivision, tumusaba aleete ebbaluwa za LC, aleete ebintu bingi, tulina checklist. Oluusi omuntu agenda n'aleeta ekyapa nga byonna tebiriiwo, mulimu ebimisinga, ne tumugamba ddayo okompletinga rekodi yo. Waliwo abajja mangu nga ne tukola subdivision ne tumuwa ekyapa kye. Waliwo abavaawo, waliwo abalina okugenda mu NIRA bafune identity card oba owa LC aluddewo okusayininga. Bwe bamaliriza bwe babireeta ne bicompletinga, then they go to the next stage, eyingira mu stage eya lands. So it is a constant work. Birwawo kubanga emirimu yo mingi eyokukola that subdivision. Ate tulina okusindika staff baffe bagende ku site kwennyini tukakase nti ono aleese empapula ye nannyini ebintu ebyo bye biriwisa subdivision. Ekye Kampala Jinja Expressway processes zitambula. Omanyi abantu batugamba nti muludde kubanga luno oluguudo terulinga zino eza bulijjo ze tuyita conventional road ze tukola, kubanga luno lugenda kuzimbwa a developer under a PPP, public private partnership. Omuntu aleeta sente ze, government neteekamu eza government, and then the road will start. So that partnership eyo, government private partnership, eyina processes endala ezitalinga zino eza procurement eza bulijjo. We tuli kati twafuna clearance ku obukakafu nti bw'oleeta bwe tuwa contract ojja kujjamu sente zo. And that was a very important stage nga ba bidders baagala that assurance bajja kufunamu sente. So that letter of support was cleared by Attorney General, na clearing ne partial risk guarantee. Tulinda kati clearance from the Ministry of Finance, but government kati you can proceed to where to get them stage, almost one of the last stages, evaluation of bids. That's where we are at. Ze tusasula bananyini ttaka tuyinayo amabanja tetunamala basasula, and of course bananyini ttaka beemulugunya kubanga batuwa ettaka tetunabasasula. So twawandikira Minister wa Finance nga tumulaga ebbanja lye tuyina, tulabe oba tuyinza okufuna esente tusasula abantu emirimu gitambule. Ensonga zibadde nnyingi naye ng'okusinga tutunuulira kubeera nga abantu bangi byapa byabwe bigenda eri UNRA, bigenda eri Ministry of Lands, naye ne batafuna oba oli mu budde. So ng'ababaka oba nga committee tubadde tugezaako okuinteracting okumanya obuzibu buvaawa, kubanga bw'otunulira land titles mpitirivu waliwo na factors 2,260 titles. Ministry of Lands egamba they are uncounted for. So naye kirungi UNRA clarifying nti babirina era bagoberera. So ng'ababaka tujja kuvaayo ne report okutunuulira n'okugoyinga deep, era tuveeyo ne recommendations kiki ekirina okukolebwa, kubanga fakiti omuntu omala okumuggyako ekyapa kye bw'ogamba nti kuliko missing information nga gwe UNRA nga gwe Ministry of Lands otwala obuvunaanyizibwa obuntu ono okumubuulira. So bakkiriza nti ekituufu waliwo obunafu mu communication, era n'ekirala bw'otunuulira abantu abatanabeera compensated nti UNRA ekozesa ebifo by'abantu ng'eyisaawo enguudo, era olaba abantu bayitirivu nnyo
abatanabeera compensated kyokka nga article ya 26 mu constitution yaffe eragira bulungi nti omuntu anaasasulwanga mu budde nga